So siku ya leo ningependa kuongelea mambo mawili matatu. Vile mimi ninaangalia ya kwamba hivi karibuni Mungu ataenda kutenda maajabu katika juu ya maisha yetu. Kuna mambo ile ambayo tumekuwa mimi pamoja na Rosi ambao imetusukuma kwa muda mrefu, na ningependa kusema ya kwamba nimekuwa na wakati mgumu sana. Roho yangu imekuwa ikisononeka sana kwa mambo ambayo yale ambayo niliyoyatenda na nikamtendea Rosi, lakini nimejua ya kwamba hivi karibuni Mungu wa neema, Mungu wa rehema atatenda katika juu ya maisha yetu. Atarudisha roho ya Rosi chini, hata kama ambayo nilimkosea vibaya sana, naye najua Mungu atashughulikia hayo maneno ndio roho yake kaweza kurudi chini. So kulikuwa na mvutano mimi na ndugu zake kwa kwenda huko Meru, na ikawa nimekosana na ndugu yake kidogo kwa sababu walikuwa na tusuia kutafika mahali pale. So ile kitu nasema ya kwamba mimi nimeamua mimi mwenyewe, kwa sababu najua sijaua mtu, sijaumiza mtu. Ni ile nimejua ya kwamba kwa sasa hivi mimi niko kwenye safari, nimeongea na wase pale nyumbani, wamejipanga. Tunaelekea pale nyumbani Meru ili tukaweze kusuluhisha hiyo maneno na tukaweze kuongea jinsi vile hii mambo tunaweza yafanya. So kitu ingine ni ile ninasema ya kwamba wacha Mungu akatucharie hiyo safari iwe imesucceed vizuri. Hata kama ndugu zake ni wakali kabisa, maana nimeona wamejaribu kusuia kutafika mahali pale kwa sababu ya hasira ya dada yao, lakini najua Mungu wa rehema, kwa sababu yeye ndiye anayefungua milango kwa kila jambo. Yeye ndiye anaingilia katikati kwa wale ambao watu wamekuwa na mambo ya kukosana. Najua Mungu akiwa katikati solution itapatikana. Mahali popote Rosi yupo, mimi ningesema ya kwamba naomba msamaha, kaweze kunisamea, arudishe roho yake chini ili tukaweze kurejea maisha yetu awali vile tulikuwa pamoja na yeye, ili tukaweze kusongeza watoto wetu ndio wafike mahali ambapo sisi tulikuwa tumepanga wafike. Hi, saseni my safeguarding family around the world. Your safeguarding officer Jeff, kama kawaida niko poa, niko freshi. Leo tunataka kuangalia Ezekiel na Rose, our brother and our sister, wamefikishana wapi? Of course, before tuendelee katika hii video, please naomba tia subscription kama hujaweza kutia subscription. We are on the road to 20,000. We want to thank you guys for supporting Safeguarding Watoto. Hapa huwa tunaongelelea number 1, children safety. Watoto wakuwe safeguarded, walelewe kwa njia mzuri. Tunaongelelea kuhusu families, because family wakati zinakosana, wakati ziko na mkwaruzano, then watoto wanakuwa hawana peace. Kama saa hizi tunataka kuongelea kuhusu Ezekiel na Rose. Of course you guys mnajua hii story ya Rose na Ezekiel, and for any new subscriber that may not understand about Rose and Ezekiel, Rose and Ezekiel were kind of the first couple that really Director J, TruekTV waliweza kusanitize kwa streets. So mkirudi katika video za TruekTV mnaweza kuona Rose and Ezekiel and how things transpired. Actually the thumbnail hiyo iko hapa ambayo natengeneza naye, that is the actual picture ile ambayo iko kwa the initial video kwa Director J. Anyway, watoto wa Rose and Ezekiel wamepitia wakati mgumu sana, and this is why it is critical for us kama Safeguarding Watoto huwa tunaongelelea kuhusu familia. Tunaongea kuhusu watu kuheshimu ndoa, watu kukaa wakiwa wanaheshimiana, watu kujua ya kwamba if my husband is not around, that does not give me an opportunity to think I can be a bit cheeky
eti nifikirie naweza kufanya 1 2 3 things with a few people here and there. If my wife is not around, that nobody is gonna know that nimefanya tabia moja mbaya mbili. Ogopa Mungu, mtu wangu. God is everywhere. Mungu anakuona wakati unataka kuingia katika hiyo hoteli. Mungu anakuona wakati umepelekwa kwa hiyo keja. Mungu anakuona huko msituni, kwa mashamba. Hakuna pahali Mungu hayuko. And guess what? Kuna mtu mwingine ambaye anakuona, Shetani. Those two people kazi, kwa sababu Shetani ndio anakuongoza ufanye hizo tabia chafu. Na Mungu anakuona wakati unaenda kuzini. So na wewe pia unajiona. Kuna watu watatu tunaambiaga watu ndani ya family counseling, huwezi kudanganya. There are actually 3 people that you cannot lie to. You cannot lie to God because he knows and he sees everything. You cannot lie to the devil because he's the one orchestrating wewe kufanya hiyo upuzi na hiyo ujinga. The third person, huwezi kujidanganya wewe mwenyewe, because you are the one that is actually allowing the enemy to push you to do what you are doing. So huwezi danganya Mungu, huwezi danganya Shetani, na wewe huwezi jidanganya kwa sababu unajua wewe ndio unafanya hiyo. So those 3 people. So tafadhalini, mimi ningekuambia ogopa Mungu. Wakati tukianzia na kuogopa Mungu, everything becomes beautiful. If we look at this story leo ya Ezekiel na Rose, they had a wonderful marriage. Ezekiel was kind of a pastor katika kanisani, I think an associate pastor or something like that. Walikuwa hata wakienda kukua sanitized, walikuwa wametoka kuhubiria ama kuongea na a certain couple, yeye na bibi yake Rose. Wakati walikutana na director J kwa mtaani, wakakuwa sanitized, only to be realized that Pastor Ezekiel amekuwa kichiti na Taniela, my Taniela, according to Ezekiel. Unaona? So Ezekiel alikuwa anaenda kuongelesha watu, anaongelesha kuhusu ndoa na marriage na family, na yeye mwenyewe yake inasambaratika, ana cheat na another small girl. Of course hiyo ilikuja ikaleta shida, ikawa sasa things went very wrong. So but imekuwa almost about a year. And the big question has been, of course, Rose alianza kukaa peke yake, amekuwa kwa mtandao. Ezekiel amekuwa akiendelea na biashara. The big question that has remained is they have remained separated, but it looks like Ezekiel has been working very hard baada ya kuachana na Taniela na kusema maisha yake yamebadilika na amemrudia Mungu na anataka kuwa pastor. So amekuwa akiomba bibi yake Rose wamsamehe na aweze kurejea so that wakakuendelea kuwa familia kama vile walikuwa pale mbeleni. However, I think you guys mmeweza kuona hiyo video. However, Rose has remained adamant that Ezekiel has not changed for a very long time. Why has Rose said this? Because Ezekiel amekuwa akiongea tu na mdomo, but ikisemekana ni wakati wa kuoneshana na matendo, imekuwa hafanyi hivyo. I think this is of the last few months that I know. I don't know of now. Inaweza kuwa probably amebadilika. But to my understanding, of course, hii story ilianzia na director J, ikakuwa imetoka sasa huko. I think iko na msichana anaitwa Mora TV. I think she's from huko kwa kina Ezekiel. Sasa yeye ndio wana push hii mambo ya Ezekiel na Rose. Sana sana Ezekiel, because Ezekiel amekuwa akijaribu kwenda kufurugana na brother zake huko Kisii, anajaribu kuuza mashamba, anajaribu kuuza ploti, sijui ni kama amehara. Amekuwa akijaribu kwenda Meru kwa kina Rose, amekuwa akijaribu kuongea na brother zake wanaleteana fujo na mzozo, manake they were not really happy about how Ezekiel was treating their sister. And here, kudos to the brothers wa Rose, kwa sababu that is what brothers do. You stand in for your sister, you fight for your sister. Hutakubali upuzi na ujinga mtu akuja afanyie sister yako kama ni sister yako ni feud ya kuchezawa. No, if you want to be with my sister, be with my sister, but respect her. Akona kwao, akona watu wao. Usifikirie unaweza tu kumtumia anyhow. Unamchukua, unamtumia, unampatia watoto, anakuangalilia, mara unamuita ng'ombe, unamwambia sijui amevunjika miguu, sijui anaenda namna gani, sijui hajui kuvaa or whatever. No, brothers, well done. Seal hiyo upendo wenu kwa sister yenu, and now let Ezekiel follow the right procedure. I think right now, from what I've heard him say, he's actually now on the right path. Manake hii kitu vile ilienda na vile iliharibika, the only way to sort it out ni wazazi na wazee na familia. Ezekiel hata akiendelea kufanya mambo kwa mtandao, kuongea wapi,
without that happening is never gonna work, because where wazazi wakikaa chini, familia, jamaa, then things can be fixed, because kutakuwa na masharti yamewekwa pale, kutakuwa na kuongea, kutakuwa na watu kukanywa, kutakuwa na watu kuambiwa this is it, you do that again, is ended. Of course kutakuwa na what Ezekiel would need to do, and here we are talking of in terms of fine, kwa sababu alipatiwa msichana akamfanya bibi, akazaliwa akakuwa na mke, and then he's gone on to do stupid things. So kutakuwa na fine that he has to pay in terms of the customs and traditions, and that is fundamental, so that these guys can start to get back his senses about ya kwamba mimi ni mume, mimi ni baba, mimi ni mchungaji like he used to be, mimi ni mzee, all those things. So guys, I think definitely this is looking like as if everything is gonna go well, the reunion might be very soon. I know kuna watu wengi sana wamekuwa kiuliza kama Rose and Ezekiel wamerudiana, but definitely from what Ezekiel is saying, they are still apart. Rose tumekuwa tukimwona, of course amekuwa kwa mtandao, anaendelea of course kufanya mambo yake online. I think she's also supporting people with dating, all this sort of, anaendelea kufanya biashara, and it's very good, because definitely lazima atafutia watoto, and we support that, because we must work hard to ensure that our children are safeguarded, and part of safeguarding children is ensuring they've got clothes, they've got food, they are able to go out and play, they are able to buy an ice cream wakati kukiwa na jua huko nje. So if their mother is not working, then that itabidi sasa watoto wakuwe hawana anything, which is not something that we second. So Rose, for just that you are working hard to support your children, thumbs up. That is what mothers do. That is what people who want their children to succeed do. Here is the $1 million question. Pastor Ezekiel, ndugu yangu, whatever name ninataka kutumia, Safeguarding Officer Jeff anataka kujua one thing. Huu wakati wote mmekuwa separated na Rose kama mwaka or so, have you been supporting the children? Because I've consistently continued to say, regardless of what happened between you and Rose, you sired those children. And those children are not toddlers. Our children, I think they are in their teens. So you sired those children. Wewe ndio baba yao. They don't have any other father. Have you been taking care of them? That's the question. Because last time I had, wakati Rose alikuwa amegonjeka na akaenda hospitali na nini, what the outcome of the whole scenario, wewe ulikuwa umekasirika, ulikuwa unasema Rose bado ni ng'ombe, Rose bado anajifanya, na unamthreaten, unasema asipofuata masharti yako very soon atajua wewe ni mwanaume. Kuna watu wengi, wasichana wengi sana na wanawake wengi sana wanakutafuta na wanakutaka, therefore you're going to hook yourself up with another lady. So Rose, I take notice ya kwamba unamwambia asiporudi nyumbani, you are going to act very fast and he's going to see you with other women. I don't know what changed, but it looks like you still haven't got anybody. Ama maybe no girl want you because they already know who you are. Inawezekana wewe Ezekiel, hata wakati ulikuwa unafikiria kuna wanawake wengi sana watakuja kukimbilie wakurukie kama vile ulikuwa na Taniela, but they've known you now. Mtandao yako imeenda, watu wanakujua. Probably hata ukijaribu kuapproach msichana na kuambia we, sitaki ujinga yako, I know wewe usaidii watoto, I know wewe upatii bibi yako pesa, ulikataa kulipa bill, ulipatiana only sijui 10,000 kwa hospitali, bili ya hospitali, ilibidi Rose achangiwe na watu wakati wewe uko na uwezo. So hii question iko bado hapo, because regardless of whatever happened, Ezekiel lazima ungeendelea kulipia watoto shule, kuwatunza, kuwachunga, kuhakikisha wako na pesa za kila matumizi ya kukula, apart from wewe na Rose, because wewe haukukosana na watoto wako, mlikosana na your wife then, Rose. So kama hujakuwa ukitunza watoto, hujakuwa ukipatia watoto matumizi ya kila siku, kuwalipia school fees, kuhakikisha wako sawa, kama wewe hujakuwa ukienda, manake I don't think Rose
if actually you supported children, had any problem with you having, contact with your children. I don't think so. I think shida ilikuwa ni pale ambaye unaongea tu, you are just rhetoric, but action ilikuwa ni zero. Walipi nyumba, hujui watoto wako wapi, ufanyi nini, na bado unaongea uko na familia. Ulikuwa unaongea uko na watoto, ulikuwa unaongea uko na... The first thing naambiaga watu, hata watu wakikosana, hata kama hamfanyi co-parenting, at least ule mtu ako na watoto, wewe oneshana, simama kama mwanaume ama kama baba ya hawa watoto. Useme mimi ni baba ya hawa watoto, nitakuwa ninakutumia 20k every month. Please take care of my children. If this woman then decides to do whatever she does with the money, you as a father cannot be blamed. Na hapa anajua ndipo watu wanakuanga na ujinga mingi sana, wanaanza kusema, wait a minute, I am not going to send a penny because I am not with those children. If you want me to send the money, you need to come back to the house. Wait, hold on. But you had that and you spoiled it. You brought another woman to your matrimonial bed. Na ukaambia bibi yako atoke. So what are you mourning about? The only way you can get that back is to fix it. And one way to fix it ni kuoneshana, kama saa hizi nikipatiana hii example ya Rose na Ezekiel. Ezekiel needed to show that he's still a man. By yes, tumekosana na wewe, atuongeleshani, hata nakataa kukulipa bili ya hospitali, but ikifika ni watoto wangu, I take care of them. Regardless of kama wewe ndio uko na wao kwao ama ni nini, mimi bado nitaendelea kuangalia. That would have shown Ezekiel that yeye bado ambaki baba ya wale watoto and he is a father. But hii idea ya sitasaidia, sitafanya kila kitu because umekataa kurudi kwa nyumba. Kwani ulikuwa unafikiri utafanya ujinga huko nje na kina Taniela na wanawake wengine, and then mimi unanipost, alafu wakati mimi wewe ukitaka uniunpost, uniunmute, whatever the word is, and then mimi nirudi nyumbani nikimbie? No, it doesn't work like that. You can't play with people's emotions like that. No. So anyway, Rose, let me speak to you now. It is very important, and we pray that you guys can find a way in your hearts of hearts to reconcile and you come back together, because that is the prayer of every family, to reunite, because hakuna makosa. Najua kuna makosa ingine ya upuzi na ya ujinga kama hii ya Ezekiel. Hii ya Ezekiel ilikuwa sio ile ama mtu anaweza kusema eti ulijipata in a situation. No, hii ilikuwa ni planned, orchestrated, kuumiza, kuchukiza, kukasirisha. Because kuna watu wanauanga wanacheat huko nje. At least mtu ameshikwa akicheat huko nje, amefanywa lote sasa kapatikana amecheat. Hii ya mtu analeta msichana mwingine mdogo kwa nyumba, anafukuza goat wife, anakuambia utoke uende ama ulale bedroom ya chini, yeye anaenda na bedroom yako. No, that one was planned, orchestrated, imepangwa kukuumiza, imepangwa kukuambia panga virago vyako utoke. Zinafuatana na matusi za ng'ombe, sijui wewe ni disabled, sijui ni nini. No, it was bad. So hapa sio ile Ezekiel anafaa kusema eti ilikuwa ni mistake. No. And that is why this guy has remained quite apologetic. One of the things that I give you Ezekiel credit is that honestly wakati ulirudi back into your senses, because ni kama ulikuwa umekuwa possessed, at least you acknowledge everything and you apologize and all that. Na mtu akiomba msamaha atasamehewa. Yes, ulifanya ujinga, lakini pia hakuna watu wanafanyanga hiyo ujinga tu hapa duniani. Wakati uko hapa duniani, it's by grace. Usikiondoka tu kidogo ndani ya neema ya Bwana, shetani anakuanga ready kukuchapa viboko. Na shetani huwa haongoje, anaibishaga mtu mchana. He doesn't have to wait for the night. Mchana watu wakiona kukuwa najua. So anyway, watu wangu, mimi naomba Rose ajue kama Ezekiel hajakuwa kisupport watoto, kama Ezekiel amekuwa akistruggle kusupport watoto, kama Rose amekuwa akiona akisumbuka na watoto, while Ezekiel is still trying to do all these mtandao things, kupigana na brother za Rose eti nataka warudiane, na hajakuwa akisupport watoto, that is a red flag. That is a red flag. Because kama hajakuwa akisaidia watoto wakati wamekuwa apart, what makes Rose think that wakirudiana atasupport watoto? Rose coming back with Ezekiel does not guarantee that Ezekiel will continue, because if he hasn't been supporting those children, that tells me he doesn't care for them. He doesn't actually love them. Ni watoto wake na hawapendi. Kwa sababu whatever the case, ni lazima angesupport watoto
kama wako na mama yao ama wako kwa makina mama yao, regardless, because ni watoto wake. You cannot remove the love from your children. You have to think about them, you have to pray about them, you have to want to be with them, regardless. So Rose, if Ezekiel has not been supporting the children while you guys have not been together, while you guys have been separated, because I don't believe you've not divorced. Na Rose amekuwa akiongea hii most of the time, amekuwa akifanya interviews kwa mtandao, amekuwa akisema kama hauja nionyesha ya kwamba umebadilika by kusaidia watoto na nini, what makes you think mimi nitajua ndakubali ya kwamba umebadilika? So that's a red flag. My prayer is that Ezekiel has been doing that now and that is actually ready. Na hata wakati anaenda na hawa wazee nyumbani, wataenda waweze kusoti mambo. Kama hajakuwa akisaidia watoto, I am worried. I am still concerned and I do not think he's going to change. He's going to remain the same Ezekiel, and another opportunity is, if it's given, he probably will do it again because he's done it before. Kama mtu anaweza kuchapa mara moja, anaweza kuchapa mara ingine. I'm not being judgmental here, but I'm just saying, hajanionyesha mimi kama safeguarding officer ya kwamba ana care for that family. Na kama mtu hapendi watoto wako, why would they want to be with you? Kwani yeye wanakupenda kwa nini na hao watoto ni wako na yeye? He cannot love Rose and want to be with Rose. Anataka reunion ya Rose so much, but he's not doing anything to what Rose and him have produced. This is the logic behind true love. This is the logic behind having children. So mimi kama safeguarding officer, that is a question. Ningependa tu kujua kama if amekuwa akisaidia watoto. I have tried to reach Rose, but she was unreachable. But anyway, this is a family matter, so we don't pressure people. The bottom line is, for me, kuongea ni mzuri, kupreach, kuomba msamaha, all that is fine. What is important is action. Let your words be followed with actions. Usiongea tu, rhetoric is of no value. Ikifika ni some places. Biblia inatuambia faith without action is dead. Imani bila matendo ni bure. So hapa mimi ningependa kujua ya kwamba Ezekiel amekuwa akisaidia watoto. Sio kuongea tu, anaongea anataka Rose back, anataka waende Mary waongee na wazee. Hawa wazee wote wanaweza ongea, lakini kama hajakuwa akisaidia watoto, Another thing. Now that Rose has seen what has happened and what Ezekiel is, and they began from nowhere and from nothing. Mimi hata hiyo reunion kama inaweza fanyikana, one of the things ningeomba hawa watu waangalie hii video yangu waseme, kama kuna kurudiana between Rose and Ezekiel, the first thing that needs to happen is to merge everything together. Rose and Ezekiel are husband and wife, and everything they have accomplished, shamba yoyote wako naye, ploti, biashara, pesa ziko kwa bank, they need to belong to Ezekiel and Rose. We have seen a lot of things that have come after loyalty tests zimefanywa, alafu watu wameanza kusambaratika. Unakuta sasa the lady has nothing. Kama saizi Rose, why do you think Rose did not have nothing mpaka wakati ya kwa hospitali anachangiwa na bwana yake akona probably thousands of money in a bank? Kwa sababu hakuna kitu iko na jina ya Rose. Bank pesa hazina ziko kwa jina ya Rose, ziko kwa Ezekiel. So literally everything belongs to Ezekiel. Yet nyinyi ni bibi na bwana na mnafaa kuwa one. Kwani wakati mlioana, si mlisema till death do us part? You are no longer two but one flesh. Kwani what happens to money? Are you not one? You become one when you want to become intimate. You become one when you nataka kuzalia watoto. But ikifika ni kwa ploti, inaandikwa wewe. Mbona isiandikwe wewe na mimi? So that then uweze kuuza hiyo plot bila my permission. We have seen a great example of Siombua and Paul. Because Siombua is a smart woman, Siombua ensured that everything that she had, yeye na Paul wameandikwa majina. Now, that is why Siombua is in a position where she is. Imagine kama vitu zimeandikwa Paul. Paul would have been sitting on Siombua like nobody's business. But right now, he is not able to do that. Because Siombua are in control. That is what needs to happen. Look at Paul and Nazra. Nazra has nothing.
watoto anatafutia basari. That's the same thing that happened with Rose. So tafadhali, kama kutakuwa na wazee kukaa, hebu ongeleleeni kuhusu kila kitu kabla haya marudiano yarudianwe. Let plans be put in place on how to solidify everything between Rose and Ezekiel. Otherwise, tumeona wamekuwa na shida sana for no reason. Hiyo biashara walikuwa naye town ambaye Taniela alifirishisha, ingekuwa na jina ya Rose na Ezekiel, they would not have managed to do that. Ezekiel angeweza, because ukienda kujaribu kutoa pesa bank, mnaweza kuweka injunction kwa bank, no more than 50,000 zitatolewa. Na 50,000 zikitolewa mara 3, let me know. Hata wewe utakuwa na account unaangalia. Uko na account na mimi niko na account, kwa hivyo hizo pesa mimi naweza kulock. Wakati probably Rose aliona mambo yameanza kwenda vibaya, angeenda kwa bank, aweke bank kama sio mbua. Pap, funga hiyo account. Same thing Albana. So watu wangu, asanteni sana for watching this video. We pray for this family. It does look like huyu Ezekiel kweli amefika katika mwisho wa hii mambo. Inaonekana ni kweli he does really want his family back, and I think that's the right thing to do. My prayer is that he's ready from every angle. He's just not ready for words, and that he's actually not desperate because sasa amekuwa dry spell. That's not my prayer is that is not the case. Sasa naanza kushangaa amekuwa kwa dry spell, na maybe kwa sababu amerudi kanisa hataki kufanya mambo zingine huko nje, and that is why sorely anataka Rose arudi nyumbani. Alafu pia maybe anataka wife wakuja kumsaidia, kumtengeneza, kumfanya nini, kumpikia nini. I hope that is not the case. My prayer is that he wants his family back, and he wants them so that he can then have the beautiful life that God had orchestrated from the beginning, ile ambayo watakuwa. And if that is the case, that is our prayer, and we hope that Rose and the family can find a place in their heart to listen to what this man is saying and see what plans and strategies they can put in place to ensure that this family can get back together, so that the children then can have the initial family that they envisioned, na tunajua ya kwamba watakuwa sawa sawa. Watu wangu, asanteni sana. Tafadhali naomba mtie subscription kama hujaweza kutia subscription. Let's hope that even as we give time, that this reunion will get back together for the glory and honor of our God because of WATOTO. Apart from that, asanteni sana watu wangu. Nashukuru sana. Please tia like katika hii video. Share the video. Let it become an encouragement to other people, especially those that are in crisis. But wacha niongee. Tumesoma na hii ya Rose na Ezekiel. So wewe kama uko katika ndoa na bwana yako, wewe na bwana yako mko na mabiashara, and you are not on any of those big things. Hauko kwa title deed ya shamba ya eka 100. Hauko kwa plot ya mko na plot kama 10 mmenunua, na hakuna hata moja iko na jina yako. Think. Mambo tu kama haya ikitokea, you will have nothing. Utabaki kwenda kwa koti, and it's a long process. Sio vibaya ile account iko na pesa mingi ikuwe ni nyinyi wawili mko hapo. You can have your account, you can have his account, but have a main account whereby the big money zinaingia huko. Let it be between the two of you, so that kutokea shida, you just rush to the bank, close, unalock. Pesa zitatoka tena. Watu wangu, let's be smart. Hivyo ndivyo mambo iko, and that is where we are right now. In 21st century, everything is gone digital. So please, chanuka kiasi. Let us not subject children to things that we could have helped in the beginning. Ni hayo tu watu wangu. I'll see you very soon in my next video.